is not part of our story. Neither will it happen under my watch. So if you engage with us, engage freely, but we'll also be very, very firm. Please do. Yeah. When it comes to matters that we must all agree upon, that this requires to be done in public interest, in the interest of a better tomorrow for our children and our citizens. On those ones we are very firm. Preston Mendenhali kuma Tatu City hamwe na igithia angĩ nĩmanyitĩte mbaru ũnyitanĩri wa igithia na thirikari ya kaunti ĩno rĩu makiuga ĩno no njĩra hũthũ ya gũkũria kaunti na aikari ayo. We also have a commitment, and I think these are maybe whether it's offline or we can send you a copy. You know, I understand I won't be here forever, but we believe the shareholding in Rendeavor will be here forever, but you're right, things can change. Handũ-inĩ ya Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Bataru wa Mwangi. Na rĩu ngucanio cia atongoria wagi wa waragania ũtongoria-inĩ hamwe na ngũrani cia kĩũteti nĩmo maũndũ marĩa makoretwo magĩcũngĩrĩria kaunti ya Nyandarua kũrwo nĩ mĩeke ya kũgĩa na tabarĩra njerũ cia ũkũria oro hamwe na ũthii wa na mbere. Maũndũ maya magwetetwo nĩ atongoria ngũrani kaunti-inĩ ĩno hĩndĩ ya mahoya ma oro mwaka marĩa matabanagio nĩ mbunge ya kaunti ĩno. Mutugo wa bara gatagati-inĩ ga atongoria kaunti-inĩ ya Nyandarua rĩu ũroneka gũthiĩ ũthirĩte biũ, atongoria makĩonania ũrũmwe na itĩo mĩrutĩre-inĩ yao ya wĩra, ũndũ ũrĩa wonekete gũkenia aikari na njĩra nene, kuona mĩaka ya nahau kabere atongoria amwe matingĩarĩanĩire metha-inĩ ĩmwe. Makiaria hĩndĩ ya igongona rĩa mahoya rĩrĩa rĩrarehete hamwe atongoria thirikari ya kaunti, MCAs hamwe na mũingĩ wa matũra matiganĩte ma Nyandarua, atongoria ya magĩtongorio nĩ gavana Kiarie Badirisha nĩ merahĩire gũkinyanĩria tabarĩra ngũrani cia kĩguni kũrĩ mũingĩ. Nyitana kugana na kwĩna mathĩna marĩa mokaga makoraga andũ me wĩra-inĩ no tũkũhũrana namo. Atongoria ya nĩ mareririkanirie mathĩna marĩa marehetwo kumana na mbara ici, makiuga na mwario ũmwe atĩ matigwĩtĩkĩra rĩngĩ mbara ta ici gũcokereria. Rĩu ambunge arĩa marĩ kuo marĩ atano matiguithanĩirie kũrĩa university gwakwo, ona mbeca ciho na thirikari na wendo wa gwaka university kũhĩtania kwao gwĩtũma twage university nginya ũmũthĩ. Mwaka ũyũ nĩ ũndũ wa ũiguithanio turagire na absorption ya 87 harĩ 100. Speaker wa bunge no Wachira Waiga John atũgĩrĩtie ũnyitanĩri wao na MCAs a bunge no na kũrĩa eranĩire kũnyitĩrĩra thirikari ya Nyandarua na njĩra ciothe nĩguo gũkinyanĩria ũtungata mwega kũrĩ mũingĩ. Koretwo na kwaranĩria kũingĩ mũno na kũgũagũa kwaga kũmanĩria ciongo harĩa tuona gũkũ nĩ tũgũbatara kũgũagũa tũgaikara thĩ tũkaranĩria tũkanegotiate na tũkaiguithania. Atongoria ya othe nĩ meranĩire kũrũmia ũrũmwe gatagatĩ-inĩ kao rĩrĩ mathingatĩte mũingĩ kũmateithia na njĩra ya kũruta mawoni na mendekithia ma maũndũ na tabarĩra ngũrani iria mangĩenda ikinyanĩrio. Handũ-inĩ ya Kameme TV kuma kaunti-inĩ ya Nyandarua niĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa Wawĩra. Nĩ ngatho Francis Mwangi wa Wawĩra nĩ gũtũharĩria riboti ĩyo. Na rĩu imwana ithano nĩ ikuĩte na angĩ 28 marathaitĩrwo thibitarĩ ngũrani kaunti-inĩ ya Elgeyo Marakwet mathaa manini tu thutha wa kũruithio. Na kũringana na minista wa ũgima wa mwĩrĩ kaunti-inĩ ĩyo Michael Kibiwot augĩte othe marĩ na mĩrimũ ngũrani arĩ nĩ hamwe na pneumonia na mĩrimũ ĩngĩ ĩrĩa ĩgwatanagio na bacteria ya thakame. Ona kũrĩ ũguo Kibiwot arauga ikĩro cia ũtheru kũrĩa imwana icio iraruithagĩrio kwaya gũkorwo arĩ kĩo gĩtũmi kĩa mĩrimũ kana mĩrimũ ĩyo. Mwena-inĩ wake mũrũgamĩrĩri wa ũgima wa mwĩrĩ wa mũingĩ kaunti-inĩ ĩyo Isaac Kipyegon arauga ũthuthuria wĩgiĩ mĩrimũ ĩyo no ũrathiĩ na mbere. Of admissions of young people who come in with adverse effects following circumcision that is ongoing across our county. So far we have admitted 28 in our various hospitals. We have admitted 28 initiates who have recently underwent the rites of passage or circumcision and have come into our hospitals with severe pneumonia, severe septicemia,
and severe pneumonia, amongst others. And it is sad that we have so far lost 5. We continue to receive more. In the last 24 hours, we have admitted 24 initiates from across our county, including the neighboring county of Uasin Gishu. As we speak, we have 1 patient in the ICU. And so we want to take this opportunity to appeal to all the caregivers who have initiated in the seclusion to take the extra caution and safeguard the health and the lives of the initiates. The lives that have been lost are needless. We are not supposed to lose any life because the procedure by itself is supposed to be a safe procedure. And but because of the conditions surrounding the procedure and surrounding the care following the procedure, which has exposed the initiates into this condition. So as mentioned, we are appealing that our desire as health workers is that once we are able to identify these cases, that we should be able to have prompt referrals to the facilities so that they can be given care that is needed. Na tugithie na mbere itemini ria kugacirithia motungata ma ugima wa mwiri kuri muingi thibitari-ini wa Avenue ni wambatiritie ikiro cia kuheana motungata na njira ya kuongerera mashini cia gutangikira arwaru a mirimu itiganite na kuringana na murugamiriri wa thibitari yo Dagitari Mohamed Said arwaru mari na mweke wa kwamukira motungata matiganite ihinda-ini riria riagirire. Wambui wa Njuguna na riboti no makiria. Muigana wa ciringi milioni 400 nicio ihuthikite kugura mashini ngurani cia gutungatira arwaru thibitari-ini wa Avenue itemi-ini ria gukinyaniria motungata magaciru kuri muingi. Kuringana na murugamiriri wa thibitari uyu Mohamed Said arwaru ni makoretwo magitungatirwo na njira iria yagirire na kuongererwo kwa mashini gugukorwo na kiguni kuri arwaru. A lot of people come all the way from Burundi, Somalia, even as far as sometimes Nigeria and other West African countries for treatment here in Kenya. So there's a lot to be proud of as Kenyans. I think our healthcare system has really developed over the years. We are not just improving our structures and facilities. There is a very, very well coordinated plan of us increasing the scope of services, and as you know, we've been improving specialization over the last 2 to 3 years. Urugamiriri wa thibitari uyu oho ugite uri mihango-ini ya kuongerera namba ya arigitani aria mari na ugi wa ikiro cia iguru makiria cigie kurigita mirimu ngurani. It's high time that Kenyans looked internally for high quality services rather than looking outside. Yeah, I think we are there as Kenyans, and we can only grow each other. If more Kenyans seek their services internally, the more Kenyan healthcare grows. Thibitari uyu ukoretwo uri muhari-ini wa mbere hari kuheana motungata ma ikiro iria ciagirire na iria hitukitio ni ministry ya ugima wa mwiri. We had a few private rooms previously, but now we have a whole uni wing that gives you very executive feel, but again at the same affordable pricing. We are putting a cardiac program together, so there is a group of doctors, a group of equipment and everything that follows that is supposed to lead into lodging patients into these executive wings. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna. Mbeũ njĩthĩ kuma Embakasi South oro ũndũ ũmwe na atumia nĩ magunĩkĩte na tauro cia ũtheru kuma kũrĩ ũrĩa ũrahũranĩra gĩturwa kĩa mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩa UDA mwena ũcio Wycliffe Wigara. Akĩaria thutha wa kũheana tauro icio, Wycliffe nĩorĩtie aciari mamenyerere na mahe ciana ciao motaro nĩguo kũmagitĩra kumana na kuoha nda cia tene na mũno makĩria ihinda-inĩ rĩrĩ gĩthomo kĩhingĩtwo ihinda inene. Ihinda-inĩ rĩu arũmĩrĩri a kĩama kĩa UDA no mahinyĩrĩirio mathiĩ na mbere na kwĩyandĩkithia kuona wĩyandĩkithia wa kĩama gĩkĩ nĩ wongereirwo ihinda. Kama mimi muwania katika chama ya UDA nimekuja na program ambayo inaweza saidia girl child. Leo tumekuwa na siku ya wasichana wetu, a girl child, whereby we are going to empower them by free sanitary towels because of the challenges they are facing here in Embakasi South. Wazazi, ningependa kuwasihi kwamba tuambie watoto wetu ukweli
ndio waweze kuebukana na hii mambo ya early child pregnancy. Manake watoto wengi wanapotea because of temptation, na zingine ni zile kwamba hawajui njia ya kuepukana na hii maneno. Ningependa serikali pia ihimize wazazi waweze kuambia watoto wao ukweli, wajue the dangers of pregnancy and the dangers of playing when child. Wiki ijayo katika sehemu hii kutakuwa na maneno ya kufunza watoto wetu wavulana. Watoto wetu wavulana, haswa sisi tuliokuwa kule vijijini, tulikeketwa na pia tulipewa mafunzo. Lakini yale mafunzo watoto wetu wa vijana, the boy child has actually been forgotten. Kwamba boy child wa sasa does not have the capacity kukuwa mwanaume katika jamii. Those are some of the things that tunaweka kipaumbele, na tunasema kwamba watoto wetu pia vijana waangaliwe. Sichana tuko na mambo inaitwa girl empowerment. Sasa hivi katika ofisi ya rais kuna kitengo ambacho imetengwa ambapo inashughulikia maslahi ya watoto wasichana. Na sisi tutaungana na mheshimiwa ambapo tupate kuhamasisha. Kama leo umeona amejitolea na charity mission yake ambapo watoto wamepata sanitary pads ambazo hatujaiona hapa. Na kĩo gĩkundi kĩa atumia kĩrĩa kĩũĩkaine ta Networking in Hills nĩgĩthanaganĩtie kĩgomano kĩa atumia kiumia gĩũkĩte kaunti-inĩ ya Nairobi, na itanya inene rĩa kĩgomano gĩkĩ nĩ kũnyabara ũrĩa mwaka wa 2023 ũkoretwo hana, na mũno makĩria mwena wĩgiĩ atumia na maũndũ marĩa mahotete gũkinyanĩria. Naho kĩgomano gĩkĩ no gĩtanyĩtwo kũmũrĩka mamwe ma maũndũ marĩa matanyĩtwo kũhanĩka na marahutia atumia mwaka-inĩ ũkĩte wa 2024. And then we also we're looking forward to having strategies and wisdom and tactics for starting right in the next year. So then it's not a hopeless finish and a hopeless start. We want to finish well, finish strong, and start right. What we're looking forward to is a situation where we will be motivated, depending on how everybody's year has gone. Generally, the year has been quite the ride for a lot of people, but at the same time, in the same breath, the people who have really enjoyed this year, and we also want to acknowledge those ones. We also want to hear from them and also draw from their experiences, because not everybody has had a bad year. Well, we first hosted the first cohort, which was like 50 women who felt the need to come and just enjoy themselves in the company of other women under the banner of a corporate umbrella. So that's what we're about. We target women who are between 25 years and 50 years, but we do have outliers, which is amazing, because the older they are, the wiser they are. And of course, the younger they are, and the more aspiring and more brilliant and motivated they are, the better. It's quite a mix also of women from different careers, different business backgrounds, different experiences, different walks of life, and that's what we enjoy having at Networking in Hills. It's practically a melting pot of cultures, a melting pot, because I feel like every woman is a book, and Networking in Hills is a place to come and exert and enjoy being aggressive without being put down or being told to tone it down, because they'll push for what they want. And this is a space where we're encouraging that sort of energy. What do you want? Speak to what you want, speak to what you're doing, get your opportunity, get your friend, get your business, get your client, etc. And this is just the place where we celebrate those energies, because then they are contagious. If you come with a positive energy, then everybody around you has no choice but to pick up on it and also be motivated to do well in whatever it is they're doing, or even switch, pivot. If it's not working, move to something else, and basically just everybody has to fetch their lives and go for the lives that they want, yeah. Na ĩrĩ ta njĩra ya kũhe ciana mũthingi mwega wa mathomo, aciari nĩ moretio mahĩmbĩrie mathomo kũhĩtũkĩra mĩtambo ya kĩrĩu. Gũkĩrĩkana ũndũ ũyũ nĩ ũgũteithĩrĩria ciana gũthoma na mũno makĩria hĩndĩ ĩno marĩ rũtha rũnene. Itana rĩrĩ rĩkĩtio nĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa thukuru wa Sunrise Virtual Ben Kairo, nũrĩa ũtugĩrĩtie thirikari nĩ ũndũ wa gũkũũrana thukuru iria iraheana mathomo maya na gũcihe marũa ma gũkorwo igĩtwarithia na mbere mĩhang'o yacio. Kairo araragia hĩndĩ ya mambura ma gũtuga arutwo arĩa marekĩte wega mathomo-inĩ maya. Today we are here because we are having our Come As You Will Be Day, and we are having our learners basically get a glimpse of how the future will look like.
Who is Sunrise Virtual School, you may ask? We are an international virtual school which has international learners drawn from different parts of the globe. They get to log in from their homes, and our teachers get to log in from their teaching center, and they have a live and interactive session. We do cover the IGCSE Cambridge system, and we are able to reach the learners from within this nation and outside the nation. One thing that I am really pleased and excited about is the fact that Sunrise Virtual School gives my children the ability to be able to learn without borders. And it is such a relief. In a day school, normal high school environment, you find that there are major time constraints and there's a lot of homework being given. But Sunrise has been very flexible. It's an 8 to 3. She has time before classes to do her own things. She has time after her classes during the weekends and during holidays. But it takes a disciplined individual to be able to execute this effectively. So we have had to come up with what we are calling virtual teaching centers that enables students logging in from different time zones to be able to log in and also be able to participate in and to take up their classes. We've received a lot of support from the government. Just 2 months ago, we won an award by the Ministry of Education, and we've been shortlisted for a UNESCO award. And therefore, we are very glad that to be championing this space, and we assure the parents that with us, they're able to get quality, affordability, and convenience. Na riu amemba a gikundi kia Mau ni moretie thirikari mateithiririe gukinyira kihoto kiao kumana na menyamariko iria matungirio hindi ya kurwirira wiyathi na makiaria na andiki a mohoro matongoretio ni muikariri wao Joseph Gasha Karani. Amemba aya maugite ni makenetio ni thirikari ya Kenya Kwanza, makiuga ni yonanitie wendi wa gutigirira ni marihwo ni mukoroni, makiuga nginyagia umuthi uyu matuire na ukia munene kuona amwe ao ni matigirwo na mathina matiganite ma kimwiri na matiri no hoti wa kwiyethera uboco wa o muthenya. Oho amebaya ni maiguithanirie gukorwo mari rungu rwa kiama kimwe niguo kurehe hamwe andu aria othe mari a Mau niguo mateithike mari othe. They would want to go their own way, and niturikitie kunina miaka gukira 60 tukirwa na undu uriku no riu ihinda ria Ngai ni ikinyu na ihinda ritu ni ikinyu kunengerwo kiria giari gitu kiu kirerwo thiine wa Biblia thama 22 ati no nginya ng'ombe yaku iyo watunyirwo ichokio maita 5. Ino twinayo mwihoko 100% tondu ndina document ha masainite cia kuga ni metikira ona makauga nitukumateithia wira uyu witagwo wa Kenya. Na ithuĩ tondu tuli andu wa Kenya na tuli aciarwo wa Kenya ri tungikirega tukoro tuli aku tugikorirwo tutikwendete guthie kugwitia indo citu ne tondu barabara ya thondekwo neni muthii neni ndithiagira na mwanake wakwa kana muiritu wakwa kana muiritu waku kana muiritu uri ungi kana onawe mwanake tondu urikiri mwanake uguo ni ithuĩ ni twitikirite 100% ati Kenya Kwanza government ya Honorable Dr. William Ruto na deputy wake Legathi wa Gachagua ni metikirite turutithanie wira ni turikite guthomithia regions ciothe ati Mau mari na positive agenda ati niguo munyaka uria bururi uyu ungionire. Tugithii na mbere ruhonge rwa guthingatithia wigirĩrĩki barabara-inĩ NTSA niruritie matereba gukorwo na wigirĩrĩki mambura-inĩ maya ma thigũkũ nĩ ritana rĩrĩa rikĩtio nĩ mũrũgamĩrĩri wa ruhonge rwa rũrũ gĩtarũ-inĩ kĩa gatagatĩ ga bũrũri akiuga nĩ megũkorwo makĩhĩtana na matereba arĩa mekwagarara mawatho ma barabara. Mwena-inĩ wake mũikarĩri gĩtĩ wa ene mathukuru ma gũthomithia ũtereba David Machere augĩte matereba matiagĩrĩire gũtwarithia ngari marĩa rĩu. Hindi ya kambeni ya guthomithia matereba mwena muingi bata wa kugia na wigiriki mabarabara-ini mwena wa Kirinyaga mihang'o iria itabanitio ni ruhonge rwa guthingata ugitiri barabara-ini NTSA unyitanĩri-ini na ene mathukuru ma guthomithia utereba.
Kũringana na mũrũgamĩrĩri wa rũhonge rwa NTSA gĩtaro-inĩ gĩa gatagatĩ wa bũrũri, matereba nĩ magĩrĩire gũthingata mawatho ma barabara ihinda-inĩ rĩa thigũkũ nĩguo gwĩthemana na mĩtino ya barabara. Tuote kũmenyithia athii na atũmĩri barabara ũrĩa mabataire gũtũmĩra barabara na njĩra njega na nĩgetha ma-accident ma barabara mage. Mwĩ wa Christmas kana ihinda rĩrĩ rĩa Christmas andũ matikaigua mena guoya arĩa marauma na kũrĩa maumĩte mokĩte gũkũ mũciĩ twĩ tayari mũno kũmatwarithia na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire tũbiana ta mandereba gũkũ. Rũhonge rũrũ rwa NTSA nĩ ruongereire atĩ ihinda-inĩ rĩa thigũkũ nĩ gũkoragwo na mĩtino mĩingĩ ya barabara na imwe gacũngĩrio nĩ matereba matathomeire gũtwarithia ngari. Boda or road users to be extra careful to drive their motorcycles in the right way. Wawe madereva, wawe waendeshaji wa pikipiki, wale wa baisikeli, wale wanatumia miguu, wawe waangalifu kila wakati. David Machere nĩ mũrũgamĩrĩri wa thukuru wa gũthomithia ũtereba wa Machere kaunti-inĩ ya Kirinyaga, akĩũria matereba gũtigĩrĩra nĩ makua athii wega marĩ na gĩthomo kĩrĩa kĩagĩrĩire na matigatware ngari marĩa rĩu. Tondũ hĩndĩ ĩno ya mathigũkũ-inĩ matwaraga ngari marĩa arebi magĩciria nĩ ikeno mena cio ikamarehere mathĩna, koguo tũngĩmahoya matware ngari wega. Hĩndĩ ya mĩhang'o ĩno maabitha borithi nĩ mathomithĩtie atwarithia a nduthi ciĩgiĩ ũgitĩri barabara-inĩ. Sami Mũnyui ũrĩa nĩ mũtwarithia wa nduthi akiuga nĩ mekũnyitanĩra harĩ gũthingata mawatho ma barabara. Rĩtana rĩake rĩkĩnyitwo mbaru nĩ mũthikabu Daniel Jagi ũrĩa ugĩte nĩ makoretwo magĩtabania mahoya ma barabara-inĩ ma Kirinyaga yothe. Tukiboyagira Kirinyaga barabara citũ cia Kirinyaga ona Kenya yothe. Koguo niyo bandu bakwa nĩ kuga andu matware ngari wega matari arie na matari anyu njobi. Thuita atwarithia nduthi gũkũ Kirinyaga, we are very ready kufuata sheria bure yagĩrĩire. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma Kutus kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Wainaina wa Kiarie. Na mutumia wa munini wa mutongoria wa bũrũri Pastor Dorcas Rigathi nĩatwarithĩtie na mbere mũbango wake wa gũkũra mbeũ njĩthĩ kuma ũkombo-inĩ wa njohi na ndawa cia kũrebia kaunti-inĩ ya Mombatha, kũrĩa rĩu mbeũ njĩthĩ 60 maingĩrĩtio tabarĩra-inĩ cia kũmakũra na kũrĩa megũkorwo kwa ihinda rĩa mĩeri 3. Pastor Dorcas atwarithĩtie na mbere mũbango ũyũ kaunti-inĩ cia Mombatha na Kwale ũnyitanĩri-inĩ na thirikari cia kaunti ici, kuona gĩtarũ gĩa gĩcũa-inĩ nĩkĩo gĩtongoretie harĩ ũhũthĩri mũingĩ wa njohi oro hamwe na ndawa cia kũrebia makĩria harĩ mbeũ njĩthĩ. Na nĩtũgũkorwo tũgĩkũrehera riboti ĩyo mohoro-inĩ maitũ marĩa mekũrũmĩrĩra. Hau nĩho tũgũkorwo tũgĩtiriha mohoro maitũ kwa ihinda rĩrĩ. Nĩ ngatho mũno makĩria nĩ ũndũ wa ũnyitanĩri waku. Mũtaũri witũ na njĩra ya ciko auma Nyambura wa Wamuca. Rĩtwa rĩakwa nĩ Mũmbi wa Chege. Nĩ twĩrĩgane. Kameme TV, mũthegi wa rũrĩrĩ. Ĩĩ no wende andũ arĩa makũrigicĩirie, arata hamwe na famĩlĩ yaku mũikarage na thayũ na mũkene.